Uh, this video is about uh, determinants and matrices. Basic lang idea about matrices. So, definition is a matrix is an array of numbers that are arranged in rows and columns. So, example, ingunan mo ni ang rows and then mo ni ang columns. Ana. So, a matrix is called a square matrix, or a matrix is square if it has the same number of rows and columns. Like this one, na tulo ka rows, na tulo ka columns. Okay. Now, a determinant is a real number associated with every square matrix. The determinant of a square matrix A is denoted by the symbol det A or this one. Okay? Now, that last one, this one, looks like the absolute value of A. Mara sa absolute value. But you will have to apply context. Depende kung asa gigamit. No? So, kung plain lang topic, absolute value siya. Pero, if the vertical lines are around the matrix, it means determinant. So, kung ang problem is about matrices, determinant I mean pero kung dili, absolute value. So, let us start with a 2 by 2 matrix. So, paggawa sa determinant sa 2 by 2 matrix. The determinant of a 2 by 2 matrix is the product of the elements on the main diagonal minus the product of the elements of the main diagonal. So, example 2 by 2, ang main diagonal is this. Kana, tapos, ang picas is this one. So, product doon siya, product of the elements on the main diagonal minus product sa elements of the main diagonal. So, kung anong product na, plus na siya, this one, A times D, minus minus nga direction. You have this. Minus BC. So, ginala lang kasimple ang determinant. So, example, una kayo una ko anong product 4 times negative 1, tapos minus, minus 50. Yan na ka-simple. I mean, pwede rin makuha ang value. That's negative 4 minus 15. That's negative 19. Ang determinant. Now, for a 3 by 3 matrix, daghan man o pamaagi ang saon, di ba? So, one of the methods or one of the ways on how to get the determinant of a 3 by 3 matrix is this. Method 1 na ito. So, ang buhaton kopyahon nimo ang element sa column 1, o sa column 2. Kopyahon nimo dire. And then, diagonal link ka. So, kani sila, positive na, ni siya. 1 times 1 times 2, plus 3, 3, 2, 2, 4, 5, and then minus na yun. Tanan so, i-close nyo bracket, minus 3, 4, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 2. Okay. And then compute nyo tanan positive, this one, minus tanan opposite. So, ang determinant ng original matrix is equal to 17.
Remember this number because I will be using the same elements next na example. I will be using the same matrix. Take note on yung determinant na 17. So, alternate na solution na to is using Caltech. So, if na may calculator na Casio FX 570 ES Plus. Okay. Pwede siya. So, nasa mode 6. Mode 6 is matrix. Tapos, ang 1 dito, matrix A. And then, pag-press mo sa matrix A, na din kay dimension dito, pabutang, and makita nimo na sa option 1, na dito ang 3x3 na 1 dimensions. Kasi 611, input din nimo ning elements niya. So, 132, 413, 252. Input na nimo. I-follow lang nimo kung asa ang cursor ko. Ingon. Mo ni ang display sa calculator nimo. Pag mo input mo niya makita 132, 415, 252. Okay. Mana, pag humano input, do not forget to press EC. Kung dili nimo i-press ng EC, dili ka kasulod sa matrix na environment. O, i-clear sa nimo ang screen. Pag mo-clear na dayon, ay ka mo sulod. So, press nimo Shift 4. Ang Shift 4 is matrix. Tapos, ang 7 is about determinant. Na option is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know kung tama. 8 mo siguro. So, Shift 4, matrix. Tapos 7. Select nimo determinant. Matrix A. So, pag matrix A, balik na po ka. Shift na po. 4. And then 3. Nandito ang 1. Ini matrix A. So, ang display is this. Kini siya. Kining date is mo siya ang shift 47. Tapos, ang kining mat A, shift 4 for matrix, and then 3, narito ang matrix A. Mo din yung gawas. Pagkahuman, press equal sign, enter, mo din yung display. 17. Mo na yung determinant. 17. So, naana kadali. Pero ang problema lang sa calcio, maximum niya dimension is only 3x3. So kung tagaan ka og 4x4 or 5x5, kailangan ka og other methods or simple dili pwede magamit ang calcio. Yun na. Okay. So, next niyong mabalaan is about this one. Transpose of a matrix. Unsa man siya? The transpose of a matrix is obtained by interchanging its corresponding rows and columns. The transposed matrix is commonly identified by placing a superscript T on the symbol of the original matrix. Okay. Consider, for example, a 3x2 matrix. Mo niya itong matrix 3x2. Tulo ka rows, niya 2 ka columns. Ang transpose daw is i-interchange ang corresponding rows and columns. Therefore, from 3x2, mahimo siyang 2x3. Bailohon mo ba? Ang rows nimo mahimo namang columns. Tapos ang columns mahimong rows. So, ang 3x2 mahimong 2x3. So, kini siya, mabali ni siya. Ang column mahimong rows. Mahimo na siyang rows. So, ang resulta sinane. Kini, 2, -5, 1, nahimo siyang row. So, ang second column, nahimo siyang second row. Ano ang pasabot sa transpose matrix. Later, magamit na ito. You'll be able to use this one sa other na considerations sa matrix. So, let us start with the basic matrix operation.
Example, you have matrix A and then matrix B. 2 by 2 and 2 by 2. So, first is how to add matrices. So, you can only add matrices if pareho sila dimension. 2 by 2, 2 by 2 pwede. Pero kung 2 by 2, niya 3 by 2 or 2 by 3, dili pwede. You cannot add the two matrices. So, ang buhaton, just add the pairs of entries and then simplify for the final answer. Ipang-add na nimo. So, A plus B, it's 4 plus 0, 3 plus negative 2, 5 plus 1, negative 1 plus 3. Ingon na nira. And then simplify. Muna din yung result. Nanara ka simple. Kung mag-subtract, same condition. Dapat same og dimensions ang duha ka matrices. Dili pwede ang lahi-lahi og dimension. So ang buhaton, you just subtract the pairs of entries and then simplify for the final answer. So A minus B, 4 minus 0, 3 minus negative 2, and then 5 minus 1, and negative 1 minus 3. That's man yung final na result. Okay. Matrix multiplication, just as with adding matrices, the sizes of the matrices matter when we are multiplying. Lahi ang condition sa multiplication kaysa adding and subtracting. For matrix multiplication to work, the columns of the first matrix have to have the same number of entries as do the rows of the second matrix. So, in other words, ang number of columns sa first matrix dapat same ra sa number of rows sa second matrix. Na sa atong example, pareha mo sila 2 by 2 2 by 2. So, ang result 2 by 2. Bale, ano siya 2 by 2, 2 by 2, makancel ang number of columns sa first o ang number of rows sa second. Ang bilin, mao na ang dimension sa product niya. Example, kung mayon kung 2 by 3 times 3 by 2, makancel tong 3, 2 by 3. Number of columns na 3, o 3 by 2, number of rows sa second, makancel to, ang bilin 2 by 2. So, ang dimension sa product is 2 by 2. Similarly, pag mayon ko nga 3 by 2, i-multiply nimo og 2 by 3, ang resulta 3 by 3. Makancel ang 2 to. Pero kung mag-multiply ka og matrices na 2 by 2 and 3 by 2, dili pwede. Dili mo pwede i-multiply ang duha kay dili equal ang number of columns sa first o ang number of rows sa second. So I hope clear tadi ang requirement ni condition rather. So for this one, 2 by 2 times 2 by 2, makancel. Ang result 2 by 2. Ano siya? A1, 1. So ang subscript ni, first row, first column, first row, second column, second row, first column, second row, second column. Nay meaning ni, ang pasabot ani, ang value ani, product sa first row, sa first matrix, o first column sa second matrix. So, kanin siya, first row o first column. Ano siya? So, first row, 4, 0, 4 times 0, 3 times 1. Ano siya? This one, E1 to, first row, second column. Nara, first row, second column. So, i-multiply ni mo, 4 times negative 2, and 3 times 3. Ano siya? And so on, like 2, 1, second row, first column, ano siya? Second row, first column. So, it's 5 times 0, negative 1 times 1.
And the last one is this. Okay. And then simplify on the result. Anyway, if you do this one manually, ma-check man mo sa calcio. So, kung dili mag-match, then review. Kung base naisipit sa imong pag-multiply. Now, sa division, dili ta pwede maka-divide o matrices na similar sa arithmetic or sa algebra. Lahi ang sa matrix. Dili ka pwede nga A over B. Dili pwede. Or B over A. Dili pwede. So, na tayo gitawag na matrix inversion. So, for matrices, there is no such thing as division. You can add, subtract, and multiply matrices, but you cannot divide them. However, there is a related concept, which is called inversion. So, if you are given a matrix equation like AX equals C, this one, AX equals C, where given is a matrix A and matrix C, and you are told to figure out X, you would like to divide off the matrix A. Di man pwede na to solve for X, C over A. Hindi pwede. But you can do division with matrices. On the other hand, what if you could find the inverse of A? So the inverse of A, written as A raised to negative 1 and pronounced as A inverse, would allow you to cancel off the A from the matrix equation and then solve for X. So, iunahan niya. I-multiply natin both sides by A inverse. Ano? Diba? A inverse times A, kung dili lang matrix, 1 raman na. Diba? Okay. A inverse is 1 over A ba? Kumbaga, kung dili lang matrix yung hisgutan, A negative 1 raised to negative 1 is 1 over A. Makancel ra. So, 1. Pero sa matrix is matrix na topic, A inverse multiplied by A is called identity matrix. So, ang product ng duha ay mo na niya. Okay, unsa man ni identity matrix? Ang identity matrix na wherein ang element sa may diagonal 1 tanan, the rest is 0. So 1 ang diagonal tanan, the rest is 0. Mo na ang identity matrix. So pwede nimo makuha ang A. I-multiply nimo ang element sa A inverse o element sa C, mo na dayon. Makuha nimo X. So, ang application na ni, pwede ni siya magamit. Pwede ni siya mayroon na ni sa linear equations, pwede na siya. Gusto ka nga matrix nga solution, pwede na. Linear equations with 2 unknowns, 3 unknowns, pwede. Okay. So, ang atong target karon saan na to pagkuha aning A inverse. Okay? So, okay. Mga kita ani. You have to know minors and cofactors para masabtan nimo. Para makuha nimo saon to A inverse. So, a minor for any element is the determinant that results when the row and column that element are in are deleted. So, kung sa itong element nga imong gusto kuhaan ng minor, ang buhaton nimo, ang katong row kung asa na tungod o ang column pod, i-delete nimo. Ang resulta dayon, kuhaan nimo to determinant, ang value adto mo na to ang minor din. So the notation is Mij, M for minor, and then I, ang row niya, og J dayon, column, is used to stand for the minor of the element in row I and column J.
So M21 would mean the minor for the element in row 2, column 1. Example, let's consider the 3 by 3 determinant shown below. Kana. So, mauni ang rows, row 1, 2, 3, and then columns. Next, kuhaon na to ang minor for row 2, column 1. Kini, row 2, column 1. 4, bale. Bala, ang intersection niya ba? Row 2, column 1, 4. Unsay minor sa 4? Ba? Mao na siya. And, ano na to? I-delete na to na. I-delete na to ang row 2 o i-delete to ang column 1. Ang bilin is this. 3, 2, 5, 2. Mao na siya. 3, 2, 5, 2, row 1, row 3, column 2, column 3. Kuha na yung mga determinant. 3 times 2, mean diagonal, because dayan, negative 4. Therefore, the minor of row 2, column 1 is negative 4. Yun na pagkuha sa minor. Now, ang cofactor is yung ano. A cofactor for any element is either the minor or the opposite of the minor. Ang pasabot sa opposite sa minor, sa sign isa. Like, kung ang minor anto positive, ang opposite niya is negative. Ana la. Depending on where the element is in the original determinant. O depende kung asa nakalocate ng element. Mao din niyang kondisyon. If the row and column of the element add up to be an even number, then the cofactor is the same as the minor. But if the row and column of the element add up to be an odd number, then the cofactor is the opposite of the minor. So, odd changes signs, even is the same sign. Yan na. Pero kung gusto ka nga dili ka maglibo gani, na isa ka option. Gamit ang sign chart. So, nani ang sign chart? Rather than adding up the row and column of the element to see whether it is odd or even, many people prefer to use a sign chart. A sign chart is either a plus or minus for each element in the matrix. The first element, bali ang pinaka-corner, row 1, column 1, is always a plus. And it alternates from there. Plus, ganun siya. Kay, kung i-add mo, 1 plus 1, 2 man, even. So, plus. Mo niya itong, kumbaga, reference plus, and then the rest is mag-alternate. So, inani ang sign chart na to. Na plus, minus, and so on. Plus, minus, and so on. Depende kung pila ka rows and columns. Mo ni gamitan ni mga bases para dili ka maglibog sa minor and cofactor. Kaysa magsige kag add, kapoy man, libog. So instead na mag-add ka, sign chart at nagamit. Okay? Sige. Now, before tamad to sa inverse, balik ka na to ang determinant. This is option 2 on how to get the determinant of a matrix. So instead na katong diagonal, lahi ini. Ang gamitan ang tawagan expansion of minors. So, depende na din sa imo kung asa ka comfortable magamit. Okay? So, yung nani ang how to find the determinant of a matrix using expansion of minors. So, money ang steps mo gamiton. Pick any row or column, regardless kung unsa na row or unsa na column yung gamiton. Same ang value sa determinant. Okay.
pick any row or column in the matrix. It does not matter which row or which column you use. The answer will be the same for any row. Ang sunod, once makuha na nimo to, ano dayon? Multiply every element sa matrix in that row. So kung sa to na row or column ni imong napili, multiply every element in that row or column by its cofactor and add. Cofactor and add. The result is the determinant. So kung ma-confuse ka aning i-multiply by its cofactor, okay. Lahi akong paggamit ani. Okay? So, okay. Medyo libog ni siya. Kay late naman kay kamo apply sa cofactor. So ang buhaton is this. This is my style. Okay. Let's expand our matrix using the first row. I will use the first row. So ang elements nako 1, 3 ug 2. Diba? Expansion of minor sa. So kuhaon ako ang minor sa 1, minor sa 3 ug minor sa 2, diba? Pero ang target gud is cofactor man. Okay. So this is our matrix A and ako ipakita. Okay, sige. Ako lang i-explain. Ang una is this. Kana. First row man ta. So element 1, i-multiply na ko aning element kini, i-multiply na ko sa iyang minor. So i-delete na ko, mo man ni resulta 1352. Di ba? Oh. Ano sa? Next. The element is 3. O niya aning plus minus. The element is 3. I-multiply na ko. If I will delete 3, first row, second column, ang bilin kay 4, 3, 2, 2. Ano siya? Diba? And then last is this. 2. I-delete na ko na. First row, third column. Ano yung mabilin? 4, 1, 2, 5. Ano? Dayon, i-apply na ko itong sign chart. Mga na sign chart, plus, minus, plus. Para din nalimog. Automatic na ng cofactor. Nana din naka-incorporate ang cofactor. Gamit lang ko. Okay, originally minor man eh. Apply na to sign chart para mahimo siyang cofactor. Mga na siyang plus, minus, plus. So kung naka-element nga minus, kung negative ni, ma-positive na siya. Kaya minus mo daan. Tapos negative to, ma-positive mo siya. So default na daan na plus, minus, plus. Kaya sa sign chart mo na ito gimasihan. Okay? So ang sunod gani, get the determinant. Okay. Sabi ko na cut. Sorry. So after this, you get the determinant. Pag multiply naman sa element, determinant, element. Then 1, compute 1 times 2 minus 3 times 5, and then element 4 times 2 minus 3 times 2, and 2 na yun, 4 times 5 minus 1 times 2. Ano siya? 2 minus 15, negative 13, 8 minus 6, you have 2, 20 minus 2, 18. And then simplify, 70. Diba? Mamuna na determinant ganina. So, mo ni ang second option kung saan pagkuha sa determinant. Okay. Of course, apel ng calculator. Now, ang advantage yan
Kung na kay calcio is this. Bale, pwede mo input. Pag human like na kay 4x4. 4x4 na matrix so ang pag-determinant, pwede mo ka magamit ng expansion of minors. Kada resulta nimo, input nimo matrix A, tapos matrix B, matrix C. O kung ano mo determinant sa A, multiply din mo o calculate tanan. Kung ano mo determinant sa B times 3x3 bali ni kay 4x4 man initially. Napay ka-apat nga element ani. So pwede ra ka magamit og calculate. Pang board exam or pang checking. Yan. So, dire ta pinaka-last. How to get the inverse of a matrix. So, money ang steps. Let's consider again this one. Okay? So, first is find the matrix of minors. Like, kung ano mo, pila ang minor sa 1, butang nimo pod 3x3 mangyapon ang resulta. So, muto yung butang nimo sa A11. Pilang minor sa 3? A12. Tanan. And i-collect nimo tanan, mo ni siya ang matrix of minors. Check na to ha? Okay, sige. Kana, ang resulta is this one. Kung sa determinant na 2 minus 15, negative 13, di ba? Okay, this one. I-delete na to. Ang mabilin kay man, 4, 3, 2, 2. So, 4 times 2, 8 minus 3 times 2, 6, 2. Ano siya? This one. Delete mo yung mabilin. So, it's 20 minus 2, it's 18. And then, dire, 4, ang bilin kay 3, 2, 5, 2. So, it's 6 minus 10, that's negative 4. 1, ang bilin kay 1, 2, 2, 2. So, 1 times 2 minus 2 times 2, you have negative 2. Ang bilin is 1, 3, 2, 5. So, 1 times 5 minus 2 times 3, 3 times 2, negative 1. And also, it is kana 9 minus 2, 7. 3 minus 2 times 4, 8, negative 5. And then 1 times 1 minus 3 times 4, negative 11. Mo ni ang matrix of minors. Next, turn it into a matrix of cofactors. Remember, pag cofactor, kopyahon rin nimo ang matrix of minors and then apply ang sign chart. So sign chart plus ni, so as is minus, so ma-negative ni, plus, o as is plus minus, so ma-positive ni, so plus minus plus, as is plus minus plus minus, so ma-positive ang 1, and so on. Mo ni siya ang matrix of cofactors. Tanawa ni 5. Tama na, plus, minus, plus, minus. Pero negative man daan, positive. Tara? So, mo ni siya ang matrix of cofactors. Dali rin no? Next, pangitaon ng adjoint. So, ang adjoint sa matrix is i-transpose nimo ang matrix of cofactors. Na-discuss naman Transpose sa matrix, katong interchange ang row o column, balihon ba? Ang first row, ang first column, mahimon ang first row. Ingon na transpose. Sige. Mao ni ang matrix of cofactors Ang adjoint balihon Kining first column becomes first row. Ang second column, second row,
ang third column, third row. Mo yung adjoint na to. Negative 13, 47, negative 2, 18 on it. After that, finally, divide the adjoint of the matrix, this one, i-divide mo by the determinant of the matrix, 17, yeah? In this problem, the determinant is 17. So, we'll divide every element by 17. The resulting matrix is the inverse of the original matrix. Kana, 13 over 17. Mo na ang inverse sa matrix. So, 4 steps. Una, kuhaonin mo ang matrix of minors. Sunod, kuhaonin mo ang i-convert nimo to matrix of cofactors. And then, find the adjoint. And then, divide ayon siya by the determinant. And you have the inverse. I-check na to using Caltech. Mode 611. Gawin ta. So, input na to input. Pagkaman, display. And then, don't forget to press EC. Clear siya nimo. Ayun. Shift 4 for matrix. And then 3, matrix A. Kaysa matrix A mo nimo nag-input. So, shift 4 for matrix. And then matrix A. Pangitawan din mo itong keypad na x raised to negative 1. Tapad ni siya sa log. Log ng key. Tapad na dito. And mo ang display nimo. Shift 4 matrix, select 3 for matrix A. Pag press ni mo ng x raised to negative 1, mo ni siya negative 1. Ayun ni cursor man And so you'll have mat A negative 1. Press equal sign. Mo dayon ni ang display. Nakadesimal niya pero mo ni ang fraction equivalent. Omra ganina. Diba? Negative 13 over 17. So, kung i-move ni mo ang cursor, napaka-fraction dali. Dali ra kayo. Kung magamit ka calculus. Input rin mo then follow the steps, nanari kay inverse. Wala ra na 1 minute. Okay. Tingnan na lang. And then other na considerations na matrices for information, for your information. Pag nagalingon na upper triangular matrix na kusabatan na, is a matrix in which all the non-zero elements are either on or above the main diagonal. That is, all the non-zero values are in the upper triangle. Everything below the diagonal is zero. Didn't listen. Pwede yun sa main diagonal, pwede po na yun Nade ang numbers niya dire, ang 0 is kani. 0, 0. Pwede. So, pwede yun pwede sa dire because. Basta kay ang numbers below the diagonal are 0. Pag lower triangular matrix, ang ubos pod from the diagonal paubos ang na-value non-zero sila. Nang ibabaw na 0. Pwede yun pwede sa nga dire 9 numbers niya 0, 0, 0. Pwede po. Basta yung ang determinant niya is just the product of the main elements sa main diagonal. 2. Maro na, determinant niya. 2. Kay ma-appeal mo naman ni 0, 0, 0. Diagonal mo, 0 nga po. Diagonal matrix, a matrix in which all the non-zero elements are on the main diagonal. Everything of the main diagonal is a 0. The determinant of a triangular matrix or a diagonal matrix is the product of the elements on the main diagonal. Kanara? Honest.
1 times 1 times 2. Mana ang determinant? Okay, so that's it. I hope na may na-learn na basic raman dyan eh. So, pwede ninyo balik-balik ko ng tanaw in case maligo. Thank you.